Urvi. I am a high schooler. I will tell you a story of another young girl. Once upon a time, or to be more precise, in the year 2017, lives a little 12-year-old hero called Kajal. And this story is about Kajal and her many friends who have made a difference to life and have overcome many challenges. Kajal was able to prevent her own marriage. Talking of heroes, while India has seen heroes in the form of Savitribai Phule, Mahatma Gandhi, Mother Teresa, and Kailash Satyarthi, North Karnataka, where we situate our story of Kajal, has a rich cultural and historical tradition because of the kingdoms of Chalukyas, Rashtrakutas, Kalachuri, and Vijayanagara. Against this backdrop of a rich cultural and historical heritage, one still sees human trafficking, cultural oppression, and other abuses. Children are found working in brick kilns, restaurants, and farms, sometimes as bonded labor. Poverty forces parents to pull their children out of schools so they can work to feed the family. Culturally, little boy children are revered as Lord Krishna and girls as Goddess Lakshmi, but poverty forces these little gods and goddesses to give up their childhood and education so they can cope with hunger by working for their families. Caste and its resulting cultural and economic injustice in this region leaves children and women at a distinct disadvantage. The woes of disabled children are further exacerbated because of the caste system and resulting class inequalities. Sexual abuse and violence in the form of a tacit approval to trafficking of girls and women from this area has always been on an upscale. The now abolished Devdasi system, which led to prostitution, continues to haunt the lives of people, especially those of the culturally oppressed castes of the area. Within this system, little girls were dedicated to the temples of gods and goddesses, who later either lived by begging or became prostitutes. While the government has banned the system and done much to rehabilitate the Devdasi women and their families, the children of the Devdasi women continue to remain vulnerable because of the stigma associated with their mother's role as a prostitute in society. The deep-rooted caste divide leaves children at a disadvantage, and desperate parents, because of poverty, continue to sell their children to sex traffickers. The children and women are brought to big cities of Mumbai, Pune, and Bangalore for prostitution. The children and women become HIV infected. The children lose their precious childhood, dignity, sense of personal identity, and we see a whole generation that is left wounded. How can stakeholders and children prevent sexual abuse and violence? Among cultural and religious symbols of empowerment, one of the most powerful influences on theology and the common life of people was Akka Mahadevi, who, out of a defiance of the patriarchal system, renounced even her clothes to seek enlightenment and freedom. She wrote several poems denouncing the caste system and gender disparities. आध्यात्मिक न्याय मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस के महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और शैक्षिक, आध्यात्मिक और धार्मिक अधिकार देने के लिए ही जगन्माता अक्का माधवी अनुभाव पीठ है। और इस अक्का माधवी आश्रम में सभी कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी किसी भी जाति मत पथ का भेद न करते हुए सबको हम यहाँ पर समान समानता के आधार पर यहाँ पर। And then there was Kittur Channamma, who fought the British. The local child line, a government helpline for children in distress, records nearly 7 cases of child marriage in a month and about 32 cases of missing children. The child line intervenes swiftly through the assistance of the police and support from social welfare units, and cases are presented before the Child Welfare Committee. There have, however, been requests by groups to have an ombudsperson to bring quicker justice for the children.
NGOs such as the Belgaum Diocese Social Services implement programs for children with a touching and inspiring fervor. I am Father Jacob Anthony, the director of BDSSS, that is Belgaum Diocesan Social Service Society. Through this organization, we are running a number of projects, but along with those projects, 2 projects of the central government of India. That is one child helpline, that free service 1098. Ours is a collab organization, along with the Hubli Railway Junction Child Helpline. That also we are collab organization. These particular 2 projects supported by the central government of India to the Ministry of Women and Child Department. To run this project and an opportunity to be the member of CWC, that is Child Welfare Committee for Dharwad district. It takes place 2 sittings in a week. It is a children court, which all the cases pertaining to the children are brought to this court, and the CWC take a necessary action, a necessary rehabilitation process and welfare of the children through these sittings. I am Dr. Geeta Paste, Chairperson Child Welfare Committee, Dharwad District, Karnataka State. It is important to make the children participate in the protection of their rights as it is in their best interest. The Village Vigilance Committee supports and provides an emergency assistance to the children of the village. And since last year, the VVC has brought back 23 children from farm work into the schools again. ಬಾಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೀಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾಲಕರು ಏನರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬಾಲ್ಯ ಮಾಡಕತ್ರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ತಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಕುಡಿದು ಟಾನಿಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿ. ಯಾರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾಶಿವ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಟ್ಯಾಪ್ಗಳು ಅಂತ. ನಾನು BDC ಸಂಸ್ಥೆಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ SSLC ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದಿನಾಲೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ BDC ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೊಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಆದಂಥ ವೃತ್ತಿಪರದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. DL ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 4 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವ್ರು ಹೇಳಿಕೆಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ವಾಪಸ್ ಮರಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ಜನ ರೀ, 15 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ರಿ. The Kishori groups are adolescent girls groups that are empowered through vocational training and life skills. Many are pursuing higher education. My name is Satya Mitri. ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಿ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಂಘ.
ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಿಶೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ ಮಾಡೋದನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಿಶೋರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೋತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೈತಿ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗೋತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತೈತಿ, ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತು. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನುದ ಅನ್ನೋದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತಡೆಗಟ್ಟುದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಕಿಶೋರಿಯರ ಸಂಘ ನಾವಲ್ಗಿ. ನಾವು ಕಿಶೋರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. These are brave mothers who were dedicated as young girls to become Devdasis, are now farm workers and proudly send their children to the children's parliaments and the bridge schools run by the NGO. They dream of a life of dignity for their sons and daughters and feel education will pull their children out of the vicious cycle of poverty and the caste system. The mothers want a community college for their girls so they are close to home and won't have to face city life and the difficulties that go with it. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿತ್ನತ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವಂತೂ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಆ ಕಾಲದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದಾಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆಂದ್ರು ಆಕಿಗೆ ರೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಆಕೆಗೆ 14 ನಡೆದವ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಆರಾಮ ಈಗ ಅಕ್ಕನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. 2 ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ ಮನ್ಮಾನ. ಈಗ ಒಂದು 1.5 ತಿಂಗಳು ಆತ್ರಿ ಆಕಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಒಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಯಾವ 2 ಕಣ್ಣು. ಹ್ಞೂ ರೀ. ನಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಕತ್ರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ದಗದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಲೆಕ್ಕನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ರು. ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಂ ಹೋಗ್ಕಾಣ್ರಿ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕಾಣ್ರಿ 8ನೇಂತ ಹೋಗ್ಕಾಣ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕಾಣ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕ್ರಿಲ್ಲ. ನಂದು ಒಬ್ಬಕ್ಕಿದಿಂದ ಮತ್ತೆ 2 ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕ್ರಿಲ್ಲ. ನಂದು ಒಬ್ಬಕ್ಕಿದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತೈತೇನ್ರಿ. ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. 2 ಮಕ್ಳು ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕ್ರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟಿಗಿಂದ. ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅವ 8ನೇಂತ ತಗ ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಬಿಡ್ಸಿಲ್ರಿ ಅವನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಸಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾನ್ರಿ. 18 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಕಲಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕವ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತನ ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. To return to our little hero, Kajal, who was rescued from child marriage because of her own presence of mind and by her friends in the Children's Parliament. The Children's Parliament is a socio-cratic governance where children from 30 households in the neighborhood come together to form a parliament. ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Ministers are elected through consent. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ ಮಜ್ಗೋಳ್. ನನ್ನ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. And the parliaments follow a double bind system of connecting with other parliaments within the village
and later at the block panchayat and state levels. The children meet every week and discuss issues that concern their lives and community. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ಗಾಲ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧಾ ಮೇತ್ರಿ. ನಾನು ಜಗದಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸತ್ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವುದು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ. They plan cultural activities and each minister looks into problems and solutions with the consent of other members of the parliament. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜಯಂತಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. When Kajal, who is the speaker of the Swami Vivekananda Children's Parliament, shared in a meeting her anxiety over her wedding, the children parliamentarians got together and decided to stop this. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಜಲ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಂದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ CP ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದರು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು. ನಾ ಹೋಗುವುದು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಲಿತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. They convinced her reluctant parents to change their plan. Then they sought the help of the BDSS, a local NGO, to help her with her school and other living expenses. During the making of the film, the children talked about child labor and how they worked to bring back their friends into the bridge schools or the parliaments. When children were asked about sexual abuse, there was a silence. And then one minister said she knew what safe and unsafe touch was all about. The others beamed and looked away shyly, but did not want to say much. Understandably, the culture of silence is yet to be broken, and this is required to prevent sexual abuse of children. They said they also knew that children can be abused because of the mobile or by the computer. As children, we feel that listening to us is the first step toward building and empowering our identity. The safety nets our elders create for us children, we feel, are best built within our own homes and communities, so that there is prevention of violence and abuse of us little acorns, who we believe will grow beautiful, strong, and unbroken because you, as our elders, cared enough about us.